হাতে গোনা আর মাত্র কয়েকটা দিন, তারপরই 2023 বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে যাবে। তাই এই বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের সবকটি রাজনৈতিক দল নিজ নিজ শক্তি প্রদর্শন করতে প্রস্তুত। বুধবার মেলার মাঠ স্থিত সিপিআইএমের দলীয় কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্টের রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি সহ দলের অন্যান্য কর্মী সমর্থকরা। এদিন এই সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বামফ্রন্টের রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী জানান, দেশের গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য নির্বাচন আসবে আর যাবে, কিন্তু বর্তমান শাসক দল দেশের সংহতি, ঐতিহ্য, পরম্পরাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, যা কোনো মতেই কাম্য হতে পারে না। এই সবের বিরুদ্ধে দল মত নির্বিশেষে নাগরিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা দরকার। রাজ্যের জনগণকে মূর্খ মনে করা, তাচ্ছিল্য করা, হেয় প্রতিপন্ন করা কোনো মতেই উচিত নয় শাসক দলের, এমনটাই অভিযোগ করলেন বামফ্রন্টের রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী। We had our 23rd Party Congress, and in our 23rd Party Congress, we have taken a very clear-cut line and understanding, unanimously adopted by the party, that the primary task, principal task today is to isolate and defeat the BJP. In order to isolate the BJP, first it's important that our own party's independent strength increases. Second, the unity of the left forces is strengthened. Third, we forge the unity of left and democratic forces to form a alternative left democratic front to what the BJP is doing. And to defeat the BJP, we said we will adopt suitable electoral tactics to maximize the pooling of non-BJP votes. And there we had called for the broadest possible mobilization of secular forces to take on the challenge of Hindutva communalism. So we are very clear, broadest possible mobilization of secular forces against Hindutva communalism. ত্রিপুরাতে পার্টিজ আছে, মোতা আছে, আপনার কংগ্রেস পার্টি আছে, যারা আজকে ওরা বলছে কি আমাদের সংবিধানের সঙ্গে থাকবেন, ডেমোক্রেসির সঙ্গে থাকবেন। এই রকম যে আক্রমণ যেটা হচ্ছে, এরকম যে পলিটিক্স অফ টেরর যেটা চলছে, ওদের বিরুদ্ধে যে আসবার জন্য যে প্রিপেয়ার্ড আছে, আর ওদের সঙ্গেও পিপলস লাইভলিহুড ইস্যুজে তুলবার জন্য রেডি আছে। রাজ্য সম্পাদক আরও জানান, কিছুদিন পূর্বে নির্বাচনী প্রচার চালানোর জন্য ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যে এসেছিলেন। তিনি শুধুই বিজেপির নেতা নন, তিনি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও। গত বছর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মিনিস্ট্রি এনসিআরবির রিপোর্ট থেকে জানা যায়, রাজনৈতিক হিংসায় সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরা সর্বোচ্চ স্তরে। ড্রাগ প্যাডলিং, ড্রাগস পাচার সহ নেশা সম্বন্ধীয় নানান অপরাধে সারা দেশের মধ্যে রাজ্যের নাম সর্বোচ্চ উঠে এসেছে বলেও অভিযোগ জানান তিনি। রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী আরও অভিযোগ করেন, ড্রাগস, ছিনতাই, খুন এই ধরনের বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে যে ব্যক্তিদের আটক করা হয়, তাদের মধ্যে শাসক দলের নেতাদের যোগসূত্র রয়েছে। মণ্ডল মোর্চার নেতারা এই ধরনের অপরাধে যুক্ত রয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। Has raised the demand for a greater equivalent, and if you look at the earlier stance of CPIM, they always say that the demand for separate states that we have made it divisive. So what is your stand? We have said it very clear. We have moved an amendment to the constitution which is pending before the parliament for a long time. It was in fact moved when Jitin was in parliament. They are also pleading for the constitutional solution, so they are not going beyond the constitution. So within the framework of the constitution, earlier the other outfits, they raised something, the Sadhin Tripura like that. But this time, first time, they are asking, raising the voice of the constitutional solution. So we are also talking for that. But they clearly said it that constitutional solution means separation from the existing. That we will see, we will talk to them. But then our position is clear.
We have said that only within the framework of the Constitution, the autonomy, maximum possible autonomy to the tribal areas must be provided. Towards that end, an amendment was moved. That amendment is now pending before the Parliament. So they have some differences, amendment to the schedule or amendment to the main body. So that are issues we'll discuss. Yes. Now, this demand for separation from Tripura is not unconstitutional. My point is that whether you support this demand of separation. Listen, first of all, the first point is that whether today you want this BJP to be defeated or not. Don't bring in issues. The Congress brought in emergency. Shall we have seat adjustment with them? So the point is, what is your priority and focus today? In fighting the emergency, we united with all forces, including these elements who are now in power. এদিন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি জানান, গত 5 বছর ধরে বর্তমান সরকার যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার কিছুই পূরণ করতে পারেনি। অপরাধজনিত কার্যকলাপ দিন দিন বেড়েই চলছে। বর্তমানে রাজ্যে গণতন্ত্র নেই বললেই চলে, একটা অরাজকতা চলছে চারিদিকে বলে অভিযোগ করেন তিনি। Going by the experience of the last 5 years, all the promises that were made at that time, I mean, you know all of them. Not one of them has been actually fulfilled. Claims that were made about crime rates under the lieutenant rule. Today the NCRB 2022 rates the worst crime rate in the country being in Tripura. They talked of eliminating drug menace in the state. The Chief Minister himself is on record saying that Tripura is now become part of the drug corridor. Now, the 7th Pay Commission implementation, none of these, there were so many of them, none of them have been implemented. But they are back to repeating their own efforts to try and sharpen communal polarization. The Honorable Home Minister came here, declared the construction of the Ram Temple on the 1st of January 2024, just before the general elections. But this is nothing new. In August 2020, it was declared that by 21st January 2024, the temple will be complete. But instead of answering the questions of what they promised and what they have fulfilled, how they have betrayed the people and what their interests, and instead of answering any questions regarding the deterioration of law and order, democracy, the complete reign of terror they have unleashed, this is the efforts at communal polarization. এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যকে একটি স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। রাজ্যের জনগণ আগামী দিনে যদি শান্তিতে নিরাপদে থাকতে চায়, তাহলে এই অগণতান্ত্রিক সরকারকে শেকড় থেকে তুলে ফেলে দেবার জন্য আহ্বান জানান। এছাড়া সিপিএম, কংগ্রেস ও তিপ্রামথা যৌথভাবে রাজ্যকে অরাজনৈতিক শক্তির হাত থেকে বাঁচাতে লড়বে বলে এক প্রকার আশা ব্যক্ত করা হয় এই সাংবাদিক সম্মেলনে। তবে যাই হোক, 2023 বিধানসভা নির্বাচন পাখির চোখ সব কোটি রাজনৈতিক দলের জন্য, এমনটাই মনে করছে তথ্যবিজ্ঞ মহল। রিপোর্ট, এশিয়ান টাইমস।